So since the last classes we had been doing our fundamental rights. So far we had done 4 fundamental rights. Right to equality, it fell under article 14 to 18. Okay, right to freedom, article 19 to 22. Then we had our third fundamental right, right against exploitation, article 23, 24. Then we had the right to freedom of religion, article 25 to 28. Okay, so these were the 4 fundamental rights that we did. And তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম দুটা fundamental right দিছিলো মই, right to equality and right to freedom. Okay, আৰু এটা কথা, right to freedom or article 19 ত 6 freedoms দিয়া আছে, so সেইটো তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা. 6 freedoms and right to freedom দুটা বেলেগ বেলেগ হয়. যদি সুধে 6 freedoms কি, তেতিয়া freedom of speech and expression, freedom to move about the country, freedom of association সেইবিলাক লিখিবা. And right to freedom বুলি ক'লে তোমালোকে গোটেইকেইটা 19 পৰা 22 লৈকে যিকেইটা আছে সেইখিনি লিখিব লাগিব. Okay, so এতিয়া আমি লাষ্ট দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আজি কৰিম, কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ. Okay, cultural and educational rights, article 29 to 30, and right to constitutional remedies, that is article 32. Okay, so the fifth fundamental right that we have is cultural and educational rights, and it is under article 29 and 30. Okay, article 29 or 30 amar ase cultural and educational rights. So article 29, it says that according the fundamental right is that to conserve language, script and culture. Okay, conserve kora mane preserve kora language, script and culture. So it gives rights to the minorities to conserve their distinct language, script and culture. So যোনবিলাক মাইনৰিটি কমিউনিটি আছে তাহাঁতক কনষ্টিটিউশ্যনে ৰাইটছ দিছে যে তাহাঁতি নিজৰ যিটো তাহাঁতৰ ডিষ্টিংক্ট লেংগুৱেজ, তাৰমানে তাহাঁতৰ নিজৰ কমিউনিটি লেংগুৱেজ, অ'কে, বা তাহাঁতৰ যদি কিবা স্ক্ৰিপ্ট আছে নিজৰ ভাষাত, সিহঁতৰ কালচাৰ সেইচব কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ সিহঁতক ৰাইটছ দিছে. দিছ ইজ ডান চ' ডেট মেজৰিটিৰ ডমিনেঞ্চত যাতে মাইনৰিটিৰ যিবিলাক ডিষ্টিংক্ট লেংগুৱেজ থাকে, স্ক্ৰিপ্ট থাকে, কালচাৰ থাকে, সেইবিলাক যাতে হেৰাই নাযায়, এক্সটিংক্ট হৈ নাযায়. অ'কে, চ' দে হেভ বিন গিভেন দ্য ৰাইট টু কনজাৰ্ভ দেৰ own language, script and culture. Okay, so then article 30 we have established educational institutions. So this article gives the right to minorities to establish and administer institutions of their choice. So minority bilake তাহাঁতৰ নিজৰ লেংগুৱেজ, স্ক্ৰিপ্ট, কালচাৰ এইবিলাক তাহাঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক শিকাবলৈ বা সেইবিলাক আৰু চৰ্চা হ'বৰ কাৰণে নিজৰ তাহাঁতি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ কৰিব পাৰে. অ'কে, চ' দে হেভ বিন গিভেন দিছ ৰাইট এজ ৱেল. ত' তোমালোকে দেখিছা চাগে কেতিয়াবা কেলেণ্ডাৰত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ফেষ্টিভেল আহে, আমাৰ কেলেণ্ডাৰত লিখা থাকে যিবিলাক আমি চাগে চব আমি চিনি নাপাওঁ, কিছুমান আমি নাজানো. অ'কে, চ' সেইবিলাক কিয় দিছে, যাতে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ অৰ ইট ইজ দে ট্ৰাই that through this they can preserve the small or the festivals or the culture of those small communities also. Okay, so that they can also tell the world that about their own culture, about their own language. বা কিছুমান তোমালোকে ক্লাছ 10ৰ তোমালোকৰ যে কুৱেশ্যন বেংক আছিলে কৰিছা চাগে বহুতে, তাত তোমালোকে দেখিছা যে কুৱেশ্যন বেংক যে থাকে আমাৰ তাত এনেকুৱা কিছুমান লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে যিচব আমি নাজানো. অ'কে, চ' সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে কৰিছে, যাতে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে বাউণ্ড নহয় যে অকল ইংলিছ বা অসমীয়া বা হিন্দীতে লিখিব লাগিব, তাহাঁতি নিজৰ ভাষাটো তাহাঁতি লিখিব পাৰে, কাৰণ দে শুড know their own language as well. Okay, and this has been given to them by the constitution itself. So this was about the cultural and educational rights. Now next and the last fundamental right that we have is right to constitutional remedies. So this is article 32. Okay, now আমি লাষ্টৰ আৰ্টিকেলটো কি পাইছিলোঁ, we got article 29 to 30, that is article 29 and 30, and now we have article 32. So I think you can see between this 30 and 32 one number is missing, that is article 31. Okay, so 31 নাই, okay, 31 to ক'ত গ'ল. Okay, so 31 কি নায়ে নেকি, actually 31 number article আমাৰ আছিলে. Okay, but now that article has been deleted from the fundamental rights. So article 31 contained
the right to property. Right to property বুলিও আমাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে চ' ইনিচিয়েলি যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন লিখিছিলে তেতিয়া 7টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে এতিয়া আমাৰ 6টা আছে মেইন অ'কে সেইটো টাইমত আমাৰ 7টা আছিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো 1973 মানত এটা লাইক কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে ডেট ৱেডাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি শুড বি আ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অৰ নট অ'কে এটা বহুত লং লাইক বেটল হ'ল কোৰ্ট কেছ হ'ল it was known as the Keshavananda Bharati case okay and ultimately it was decided that right to property can be removed from the list of fundamental rights heto ami last of hale chapter amar details ot ase so etia ami details ot nokoru moi just tumalokok ene koi tholu je article 31 to code goal okay so for that ami je paisu je constitution amend koriba pari so amar fundamental rights amend koriba pari okay and according to that according to one such amendment article 31 we do not have now okay right to property was deleted from the list of fundamental rights okay so now we have article 32 and this is the most important fundamental right etu fundamental right jodi nathakile hoy baki amar atai khini fundamental right would have been vain or meaningless okay etu fundamental right of Dr. B.R. Ambedkar ki boli term korise heart and soul of the constitution okay ki boli koise heart and soul mane ki very important jitu nobihone ami thakibo nwaro so constitution khonoru a article 32 hol heart and soul okay aru etu ki hoy article to right to constitutional remedies mane hol solution okay simple terms of remedy mane hol solution so amar jodi fundamental rights amak constitution e kebatao dise dhere fundamental right dise amak equality dise of equality of opportunity dise kuno amalo discriminate koribo nware amak kuno exploit koribo nware kintu jodi kore ki hobo okay so a jodi kore ki hobo this answer is given to us by article 32 that is if our fundamental rights are violated okay so jodi amar fundamental rights violate hoy then ki hobo so that is a big question so this question was answered to us by article 32 that is if our fundamental rights are violated we can approach the high court and the supreme court of India for protection of our fundamental rights okay eto ami district court ot jabo nwaro kintu ami high court jeto protection state ot ekhon high court thake high court or we can go to the supreme court for protection of our fundamental rights okay so ami next sam je supreme court or high court e ki kore amar fundamental rights protect koribo karone so as you can see we have got 5 kinds of writs that means orders so whenever our fundamental rights are violated 5 kinds of writs can be issued by the supreme court and the high courts of India so amar jodi fundamental rights violate hoy tetia hole ami jetia court ok approach korim supreme court ba high court ok tetia 5 types of writs amak issue kore or orders die okay so first one is habeas corpus so ebilak jiban kita terms ase these are not like English terms except I think prohibition others you will find they are Latin terms okay so first one is habeas corpus mandamus is the second one prohibition number 4 quo warranto and number 5 certiorari so we are going to discuss all these 5 writs in details okay so there are 5 kinds of writs can be issued they are habeas corpus mandamus prohibition quo warranto and certiorari so our first writ that is issued by the courts for protecting our fundamental rights is habeas corpus okay habeas corpus so you as you can see you may have the body okay you may have the body so the word this word habeas corpus it is a Latin word and it means you may have the body okay so it is a remedy for a person who is wrongfully detained okay jodi karbak wrongfully detain kori rakhe court e ba police e tetia ami jabo paro court ole okay and the supreme court and the high courts issues this writ when a person is illegally arrested or detained by the state
Okay, so you remember rights of arrested person that ami paisilo je anyone who is arrested should be produced before a magistrate within 24 hours. Okay, hetu eta asile. Tar uporiu if someone is detained wrongfully without he have done anything, then also he can appeal to the court. Okay, and if the cause of arrest is insufficient, okay, if the cause of or the reason of arrest is insufficient, the court would order his or her release. Okay, so it protects the fundamental freedom of the citizens. So this was our writ of habeas corpus. Next we have mandamus. Okay, so mandamus, again it is a Latin word and it means we command. Okay, so this writ is issued when a person files a petition against any public official or unit which is not performing the duty. Okay, the court would order the concerned officer or official to perform its duty. That means if a person who has been appointed by the government or by the state, jodi teor jitu kamor kane appoint hoise duty dise teong, if he manhujone ba he office to he duty to he service to public ok nai dia, tetiao we can approach the court. And if the court finds that jitu duty teong dia hoise teong nai kora, then the court will order that person to perform its duty. Okay, so that is the writ of mandamus. Next we have the third writ, that is writ of prohibition. Prohibition, it comes from the word prohibit. Prohibit kora mane kiba eta kora pra badha dia ba rokhai dia. Okay, so a writ of prohibition is issued to a subordinate court to keep them within the limits of their authority. That means sometimes what may happen, a court may take up a case which does not fall under its jurisdiction. That means the court, that particular court is not entitled to take that case, but it has taken. Then a higher court, okay, a higher court will order that lower court to transfer the case to some other court. Suppose district court a fundamental right or violation or case eta loi lole, kintu district court a fundamental right violation or case lobo nware. Okay, karon ami jano fundamental right violation or case only supreme court ba high court loy. So tenekot jodi ami kunubai jodi complaint die, tetia court e jodi dekhe যে এই কোৰ্টখনে এইটো কেছ ল'ব নোৱাৰে, তাহাঁতৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত ফল নকৰে, তেতিয়া সেই কোৰ্টখনক অৰ্ডাৰ দিব যে ইউ ট্ৰান্সফাৰ ডেট কেছ টু আ হায়াৰ কোৰ্ট. অ'কে, সেইটো এটা চাৰ্কামষ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে. অৰ কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, যিজন মেজিষ্ট্ৰেটে সেই কেছটো ডিল কৰি আছে, কিবা এটা কেছ ছাপ'জ কোৰ্টত চলি আছে, এণ্ড ডেট মেজিষ্ট্ৰেট হেজ গট ছাম পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ, দেন অলছ' if the higher court is approached, then the higher court can direct that court to transfer that case to some other court. Okay, so this writ prohibits the courts from dealing with certain cases. So this was our third writ. Okay, next one that we have is quo warranto. Okay, এতিয়া এটা দেখিছিল তোমালোকে mandamus, এইটো যিটো আছিলে mandamus, and now we have quo warranto. So mandamus asile ki if a person jitu duty karone teong appoint kora hoise and he is not doing the duty, the court will ask him to do that particular duty. But quo warranto ki hoy, if a person, okay, if a person has wrongfully usurped an office, it calls upon that particular person to show under what authority he holds the office illegally. That means if a person is occupying an office or a particular post, okay, but he is not entitled to that post. Suppose ekhon government schooler principal, okay, he government schooler principal hobole minimum post graduate, that is MA by MSc pass hobo lage, but jijon principal hoy ase teo graduate hoy, he has not got his post graduate degree, but teo graduate hoy kintu principal hoy ase স্কুল খনৰ. সো যদি কোনোবাই তেওঁৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন দিয়ে, দেন কোৰ্টে চাব যে হে পাৰ্টিকুলাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে লাগে MA পাছ বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এটা লাগে, MA MSc MCom something like that, but this particular person does not have the required qualification. Then যদি তেনেকুৱা পায়, then the court will ask that particular person to vacate that office because he does not possess the required qualification. Okay, so hetu hol quo warranto.
And the last writ that we have is certiorari. Okay, so certiorari is the last writ that we have. So this word certiorari means to be more fully informed. Okay, so by this writ the lower court is asked to hand over the record of a particular case to the higher court. That means if the higher court finds that a lower court is taking too much time in dealing with a particular case, eta case এখন lower court চলি আছে, district court যদি চলি আছে, হাই কোৰ্টে দেখিছে যে হেতু কেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড বহুত টাইমৰ পৰা পেণ্ডিং হৈ আছে, তাহাঁতি প্ৰপাৰলি লোৱা কেছটো চলোৱা নাই, তেতিয়া হাই কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে, সেই কেছটো তাহাঁতলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব। বা কেতিয়াবা হাইকোৰ্টত যদি কিবা এটা কেছ পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বহুত দিন ডিলে হৈ আছে, অ'কে, দেন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন আস্ক দ্য হাই কোৰ্ট, সেই পাৰ্টিকুলাৰ হাই কোৰ্টখনক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে সেই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ। বুজি পালা? চ' দিছ ৱাজ আৱাৰ ৰিট অফ certiorari। চ' ইয়াত আমি যিকেইটা আমি ৰিটছ পালোঁ তোমালোকে দেখিলা, 5টা ৰিট: হেবিয়াছ কৰ্পাছ, মেণ্ডামাছ, প্ৰহিবিশ্যন, কো ৱাৰেণ্টো, certiorari। চ' ইয়াত যে মই মাৰ্ক কৰিছোঁ চোৱা, প্ৰহিবিশ্যন আৰু certiorari, এই দুটা চোৱা, এইকেইটা মই কিয় মাৰ্ক কৰিছোঁ, বিকজ দিছ টু আৰ অৰ্ডাৰ্ড বাই দ্য কোৰ্ট টু ছাম আদাৰ কোৰ্ট। অ'কে, এই ৰিটকেইটা হ'ল কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়ে অন্য এখন কোৰ্টক, বাকী যিকেইটা আছিলে হেবিয়াছ কৰ্পাছ, মেণ্ডামাছ, কো ৱাৰেণ্টো, এইকেইটা আছিলে টু ছাম পাৰ্চন অৰ টু আ গ্ৰুপ অফ পাৰ্চনছ অৰ টু ছাম অফিচ লাইক ডেট। অ'কে, কিন্তু প্ৰহিবিশ্যন আৰু certiorariৰ মাজত চিমিলাৰিটিটো হ'ল কি, এই দুটাই ৰিট দে আৰ ইছ্যুড বাই কোৰ্টছ against courts, or you can say towards some other court, not against, towards some other courts. So these are our 5 writs. So ekita hol amar 5ta writ and the writs that are issued under constitutional remedies.